cuando alguien piensa, es más, llega alguna mujer más bajita al kiosco y hay algo alto y me dice, ay, a ver si viene un hombre y lo coge. Cago en 10, un hombre va a venir, pega un puñado y pega un salto, teniendo yo 2 manos, a mí me va a hacer falta un hombre. Cago en el escopetín. Me da mucho coraje, me da mucha rabia. Esa es mi... No me gusta que las mujeres... No quiero, no me siento bien cuando intentan discriminarme por ser mujer. Ahora me siento libre porque puedo hacer diferentes cosas sin medir el tiempo. Además, estoy divorciada. Perdón. Disculpe. Yo creo que eso no es relevante, ¿no? Perdón. ¿Quiere que lo haga otra vez? ¿Está bien? Yo sé que no es para sonreír esto, pero me siento bien ahora, me siento libre. Mon mari a 2 femmes. Il est polygamique. Il a 2 femmes. Ouais, ici au Sénégal, tu vois, la polygamie, il y a des gens qui ont 4 femmes, il y a des gens qui ont 3 femmes, il y a qui ont 2 femmes, mais il y a qui ont que une seule femme. C'est le choix. Mais même il y en a qui ont 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10 ans. Mais moi, mon mari a 2 femmes. 2 femmes. Je suis la première et l'autre est la deuxième. Et vraiment, nous vivons paisément. C'est mon amie, cette dame-là. Vraiment, il m'aime. Elle m'aime et moi aussi, je l'aime. Heureusement que chez nous, la polygamie chez les femmes, c'est pas possible. Parce que, j'ai dit heureusement pourquoi? Parce que si ma femme devrait en aimer un autre plus moi, je suis sûr que ça n'allait pas être évident. Ça allait être très compliqué parce que moi, je suis extrêmement jaloux. Extrêmement jaloux. Je ne pourrais pas supporter que ma femme passe la nuit dans les bras d'un autre monsieur et puis le lendemain revenir passer une autre nuit avec moi. Je ne supporterai jamais ça. C'est pour ça que je dis que heureusement que la polygamie chez les femmes n'est pas possible ici au Burkina, quoi. Parce que, ma foi, je ne m'imagine pas. When I went and stayed with my wife at her house in San Francisco, she's not my wife, the one I went with. This was about a week after we started dating. And I woke up in the morning and I said, so, I asked this of you and this of you and this of you. And, you're hesitating. But, like, the woman I'm with can't have a list of no's. Like, it's got to be pretty much all yeses or we don't have a relationship. I mean, that's just where I'm at. And it took her about a month after I pointed that out to her to realize that these no's could not exist. And so that's how very little shitty my woman is. She's freaking very unique, very amazing. She gives me, like, she was raised to, like, adore her man, like old school Mexican, like know when to speak up. And that doesn't mean you can't tell me something. That doesn't mean you can't share. That doesn't mean I don't want guidance. But in my household, the man is the man of the house. Ok, à la maison les week-ends, c'est moi qui fais la cuisine. Et un jour, un ami est venu me voir en train de faire la cuisine. Et il m'a demandé que, mais écoute, Hassan, c'est toi qui fais la cuisine? J'ai dit oui. Que, mais ta femme, elle est malade? J'ai dit non, elle n'est pas malade. J'ai dit, mais elle se repose. Que tu laisses ta femme faire la cuisine, et tu fais la cuisine pendant que ta femme se repose dedans. J'ai dit oui, mais elle a besoin justement de repos. Et il m'a dit ce jour-là, ma femme ne viendra jamais te rendre visite. Tout simplement parce que tu vas lui mettre des idées dans la tête. Et quand elle va revenir à la maison, je lui dis de faire la cuisine moi aussi. Et je lui ai dit non, mais il faut que tu comprennes parce qu'en fait, elles ont besoin de ce repos-là. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir seulement lorsque je fais la cuisine pour toute la famille. Ikintu cyatumye mfungwa ni uko nakuyemo inda kandi mu kwikuramo ni uko numvaga ntazabasha kwiga neza kuko nigaga mu kigo mbamo biba ngombwa ko ntahagarara kwiga kuko numvaga nzeshuba cyane imyaka myinshi kubanza kurera umwana gukora buri kimwe cyose nkamukuza ngasubira mu ishuri nkumva ni ibintu bitari hafi yanjye ndavuta rero bigendekera kuri anda.
ikintu kinejeje uyu munsi ni ukumva ko ejo nzarangiza ibihano byanjye ngataha no gukomeza amashuri yanjye ndetse n'ibindi. Harimo akazi nkaba mama w'umwana runaka se mbese nanjye nkaba umuntu nk'abandi. The worst abuse, I would have a gun put to my head and be told to go on my knees and beg for my life. And I would do it just, my kids used to be watching. Or I get put out of the house, I get kicked out of the house and have to sleep outside on the steps. And if I moved from there, I would get a hiding the next day. It was tough because I thought it was me. I was the one that was doing something wrong in our marriage. You know, when I started talking about my kids, those were the most important thing of my life. And I thought, if I don't move on out of here, I'm either gonna be dead or my kids are gonna be dead. So I need to move on. I need to do something. And I went home that day and I said to him, I'm leaving. And I think Mark got a bit of a shock because he didn't realize that I was leaving. And he said, no, you'll never leave me. You will never leave me. You love me too much. And I said, well, you know what? That's what love is about, leaving. And I gave him two choices, and I only gave him two choices. I said to him, you either go for counseling or I leave. And you know what? Today he's a better man. He's never lifted a hand up for me ever since the day. That's about 9 years ago. So 9 years ago, I was still an abused woman. So. Off of us through orange fields, and then we get to a clearing, and yeah, they hit me. I mean, the blue sky. It was an old man in a white robe and a child just tilling a field, you know, and that just bring me back to reality. Like, what am I doing, you know? I'm a human being. I'm not not some instrument of what, revenge, I guess. I don't know. I mean, it's just like you stop and you're like, just people doing people things here where I'm supposed to, you know, where all this violence is happening, and you stop and you're like, I don't know, makes you human again, you know? Eu mesmo amanheço o dia de hoje, já no meu roçado, buscar meu colo de feijão e minhas espigas de milho para mim comer. Aí, igual o roçado, quando eu cheguei, é feijão, maduro, é seco, é milho, a gente fica, parece que fica
Aquilo ali é tão grande que a gente chega no roçado, chega a dar vontade da gente ficar ali em pé, que é bonito. Um roçado de milho, um roçado de feijão é bonito, mas cada vez a gente fica mais corajosa. አሁንም ምንም ነገር ለእኔ የለኝም። አሁን ትንሽ መሬት ያለች እሷ ላይ ጎደረ ምንምን በዛፋ ቆፍሬ እበላለሁ። እኔ ወንድም በቃ እኔ ባል ማለት እሱ አሁን ክራይ ሰርቶ ብር ትንሽም ቢያገኝ ላመጣ ሄዷል። ምንም ነገር እኔ ጋ የለኝም። በቃ ቤት ውስጥ ያለችው አንድ ዶሮ ብቻ ናት ያለች። በሷ እንቁላል ከጣለች ወስጄ ሽጬ በሷ ጫው ምንምን ቤት ያለውን አመጥቼ በልቼ አድራለሁ። በቃ ከብት ምንም ነገር እኔ የለኝም። Oui, mais ça fait moi-même Joseph, estima Joseph, me dit, la vie me finit dans le pays, peut-être, et la pluie pas tomber, pour le monde t'a mis en bataille, pour Taïwan pour vivre à madame ou à petit tout. Alors, et, bon, moi, pas de bois, dans la région encore, pour tout comme ça, ou apporter, ou pas le faire, ou avoir un petit chou-bois pour acheter, pour faire un sac charbon. Ou que doit faire journée là, des jours, ou pas gagner pour manger, pour bâtir petit monde après dans pied. Et ou pas besoin au monde paraître pour dire mais mon cher, mais ça pour payer tout dans le pays. Ja, c'est coucher tout le monde coucher pour nous mourir parce que la vie ça que la vie finir. आराम हमने के अनि जा भगवान तकले तो हमने के दिले न तो लेके आए घूमत रह जा कोनो भगवान तक दिया तो हमने के मिल जाए चलिए आ जा चूहा का बियल में से लाकर शेतीच पिकली नाही. दुष्काळावर पाण्याचा लय पडला. 70,000 रुपये 2 बोर मारलं. 70,000 रुपये पाणीच लागलं नाही. पाणीच लागलं ना, मग आता काय करायचं म्हणून ती बेदाग सुद्धा झालं नाही. पाणीच नाही तर कसं करायचं, काळा झार झालं बेदाग. ती बी झालं थोडं बातच. मग त्याचं गेलसाली काय काढलं होतं वाटतं, त्याचं पण घेतलं ना त्यांनी, काय म्हणते तसं ते बी आता पेटलं नाही. म्हणून असं आता कोणीकडचं द्यायचं, काय करायचं. पाणी तर कशालाच नाही. हिरी एक सुद्धा होती ते पण आटली, पाणीच नाही. असं म्हणून खरंच तर फिटायचा कसा म्हणून त्यांनी आपलं दुसरं काय. This year, I was covering a very severe drought in western Maharashtra, in this country. And on the one hand, I was looking at people, facing destitution due to a water crisis. On the other hand, I was looking at multi-storied buildings coming up with a swimming pool on every floor. We're not talking about buildings with 3 floors or 4 floors. There is a plan for 2 twin towers in Mumbai, even now under construction, 37 floors each. You felt like the actions you took all those many years ago were worth it, and would you do it all over again? Everyone understands. Yes. 私の父は一緒の間で出会える方は、限られているからとても大切にしなさいと私に小さい頃から申してました。こういう形で皆様に、お会いできることとても嬉しく思います。本当にありがとうございます。
The opening. Workshops.